Good morning, dear students. Our grammar topic today is simple present versus present continuous. We are going to check the differences between these two tenses. Let's begin saying that present simple helps us to talk about daily routines, general truths, habits, and facts. Things that are always true or happen regularly. We look at how to form affirmative, negative, and interrogative sentences using the present simple, and understand how each structure works depending on the subject. In positive sentences, we use the base form of the verb, but watch out. When the subject is he, she, or it, we usually add s or es to the verb. Look at the structure. Subject plus base verb. Add s or es for their person singular. For example, I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. To make a sentence negative, we use do not or don't, or does not or doesn't, followed by the base form of the verb. The structure is subject plus do or does plus not plus base verb. For example, I do not work, I don't work. He does not work, he doesn't work. We do not work, we don't work. To ask question, we start with do or does, followed by the subject and the base verb. Following this structure, do or does plus subject plus base verb plus question mark. For example, do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Remember that this kind of question have got short answers. For example, yes I do, yes you do, yes she does, yes it does. No I do not, or no I don't, no she does not, no she doesn't. Now that we've explored the present simple, let's move on to the present continuous, which help us talk about actions happening right now or around the current moment in time. This tense is especially useful when describing temporary situations, ongoing actions, or things happening as we speak. In positive sentences, we use the verb to be am, is, are, followed by the ing form of the main verb. The structure is as follows: subject plus am, is, are plus verb with ing. For example, I am working, you are working, he is working, she is working, it is working, we are working, they are working. Remember that we can use contractions between the subject and the verb to be. I'm, your, his, she's, its, we're, their. To make a sentence negative, we add not after the verb to be with long or contracted forms. Remember the structure is subject, am, is, are, not, verb, ing. For example, I am not working, you are not working, he is not working, she is not working, or
I'm not working, you aren't working, he isn't working, she isn't working. To ask questions, we invert the subject and the verb to be. The structure is am, is, are, plus subject, plus verb with ing, plus question mark. For example, am I working? Are you working? Is he working? Is she working? Is it working? Are we working? Are they working? The possible short answers for these questions are: yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Or no, I am not. No, you are not. No, he is not. No, she is not. No, it is not. Or with contraction: no, I'm not. No, you aren't. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. After briefly reviewing these two grammatical tenses, let's look at their differences. Let's start. We use the present simple for habits or action that we repeat regularly. For example, I wash my hair every day. We usually get up very early. And we use it for permanent situations or things that are always or often true. Like, I have one brother. He lives in Paris. Water boils at 100 degrees. Some verbs don't describe actions. These verbs are called stative or not active verbs, and we can use these verbs in the present simple, but not in the present continuous. Some of these verbs are be, like, love, hate, prefer, need, want, know. Let's see these examples. Give me the money, I need it now. What happened? You look sad. Opposite, we use the present continuous for things that are happening now, at the moment of speaking, or for temporary things that are happening around now, these days or weeks, etc. For example, I can talk. I'm brushing my teeth. He can talk now. He's having a shower. We use the present continuous for temporary things that are happening around now, not at the moment of speaking, but these days, weeks, etc. For example, I'm reading a new book. I love it. He is training hard these days. We use adverbs and expressions of frequency with the present simple to talk about how often something happens. Some of these words are always, never, often, sometimes, every day, once a month, twice a week, etc. We use the present continuous with time expressions that mean now or around now. Some of these expressions are now, at the moment, these days, this week, this month. We use the present simple for things that we all usually do, and we use the present continuous for things that we are doing now. Here we have other static verbs. Verbs of the sentence: hear, see, smell, look, sing, sound. Verbs to give an opinion: believe, consider, like, love, hate, prefer, think, etc. Verbs to talk about possession: have, own, belong, etc.
And also we have be, need, mean, remember, want. Don't forget that we usually use these static verbs in simple present. Thank you so much for watching this presentation. Okay, do you have any question about this grammar topic or these grammar tenses? No, this is only a review. Okay, now we are going to do a Kahoot exercise. There are, Kahoot only accepts 40 participants because I have the basic label. If you don't enter it, don't worry about that. Okay? I'm going to open the Kahoot app to do the exercise. And don't forget to write your full name and your group on the chat, please, to take the attendance. Thanks a lot. Okay? I'm going to share the Kahoot, okay, in order to do our exercise. The pin for this Kahoot is 575930. I repeat the pin, 575930. Thank you, Yasmin. Remember, Kahoot only admits 40 participants. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks, all of you. Okay, let's start, please. Okay, I'm going to start. Okay, the correct answer is not reading. Remember that sometimes we use contractions. You can take the newspaper. I'm not reading it. Okay, in this case, the correct answer is goes. She goes to the gym every day. Remember that time expression helps us to identify the tense.
They are watching a movie right now. Again, the expression right now shows us what is the correct tense. They are watching a movie right now. Peter usually eats breakfast at 7 a.m. Remember that with the simple present, we use the frequency adverbs. In this case, we have usually. Again, with the time expression at the moment, we can identify the correct tense. The children are playing in the park at the moment. The correct answer, he listens to music while he works. In this case, the coherence between the first and the second verb has to be the same. Listens and works. In this sentence, we have the time expression at the beginning, right now. Then we have, right now, Louise is reading a book for her class. Students do their homework every evening. This shows a habit. Students do their homework every evening, okay? A repeated action. The right answer is are preparing. They are preparing dinner at this moment.
Where is Jane? In the living room. She is watching a movie. Don't forget that sometimes or usually we use contractions. Apostrophe S because we are talking about she. The right answer, argue. Our neighbors argue almost every day. Every shows a repeated action. Every day is a time expression that is usually used for the simple present. Okay, never watch is the correct answer. We never watch TV when I'm having dinner. Usually go is the correct answer. I usually go to work by car, but today I'm going by bus. My car is broken today. That's why I use the bus today. Where is John? He's having a shower. Again, we can find the contraction between the subject and the verb to be, is. He's having a shower. I don't do exercise very often. Remember that we use don't or doesn't to make a negative sentence in simple present. In this case, the subject is I. That's why we use don't. And don't forget that do is a main verb too.
Can you hear that? Our neighbors are arguing. Remember that static verbs like want are always in simple present. I want to eat something. I'm listening to the radio. They are talking about football. Do you often listen is the correct answer. Do you often listen to sports programs? Remember that when we make a question, we use the auxiliary do or does at the beginning. In this case, do you? I'm an architect, but I'm not working at the moment. Again, the time expression shows us what is the correct answer. Not working. Contracted with the subject I. I'm not working at the moment. Are you looking, okay, at this moment, are you looking for a job? Opens is the right answer. The museum opens at 10 o'clock.
Does she start is the correct answer. What time does she start work on Friday? Be careful because in this case, work is a noun, is not a verb. What time does she start work on Fridays? Susan often goes with her dog to the beach on weekends. Remember that with their person, he, she, it, usually the verb add s or es. In this case, go adds es, goes. Susan, she often goes with her dog to the beach on weekends. I'm listening. Right now, I'm listening my favorite song. Do and read are the answers. What kind of books do you usually read? If you check in this question, we have the time expression at the moment. In this case, we use the present continuous. What series are watching you at the moment? Do studying are the words that we need to complete this question. Do you enjoy studying? What are you wearing today?
I apologize because I didn't do this sentence correctly. I forgot to omit do and go. Sorry for the error. Okay. On this Kahoot, Carlos Nava is on the first place. Roman Armando is on the second place. And Regina is on the third place. Congrats, all of you. Now, can you give an evaluation to this Kahoot, please? Now you can answer. Thank you so much for your help. Okay, excellent. You are right now happy. Thanks a lot. Okay. Then question, no comments, no, ok. Pero yo sí tengo algunos comentarios. Gracias porque ha sido una respuesta muy favorable la que llevamos hasta el momento y espero que así continúen durante el curso. No se les olvide poner su nombre completo, ¿sí? En el chat junto con su grupo, ¿ok? Y como se los pedí en la primera clase, por favor, cuando tengan alguna duda, alguna aclaración, no la dejen para el último momento, por favor. Tenemos tiempo suficiente para que cuando les surja la duda me manden ahí un WhatsApp y tener tiempo para poderlos asesorar adecuadamente. Otra cuestión importante que necesito que me ayude nuevamente. Si alguien conoce a Prestegi Abarca Diego, Rodríguez Ordóñez Cristian, bueno, ya se comunicó, pero me faltan ahí algunas cosas. Y Victoriano Bautista Jocelyn Alondra, por favor, pedirles que si les pueden avisar que ya empezamos ¿cómo se llama? Nuestro curso. Perdón, es que aquí me están saliendo algunas notificaciones. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Creo que ya está abierta la plataforma para que vayan revisándola y recuerden que nuestra primera actividad se entrega antes del día 9 de septiembre. Sí, el foro, hoy lo voy a abrir. Sí, ya está abierta la plataforma como me comunicaron. Hoy les abro el foro para que puedan empezar a subir sus actividades. Recuerden que en esta tenemos una actividad integradora y tenemos que subir el portafolio de evidencias. En el portafolio nosotros que subimos, Doc. Ahí recuerden que nada más es una hoja de Word o PDF, como ustedes gusten, con su nombre completo arriba, su grupo, y ahí me van a poner 3 capturas de pantalla de los ejercicios que ustedes hagan en la plataforma. Cuando tú abras tu primera unidad, vas a encontrar ahí 3 o 4 tópicos. Uno de los tópicos es presente simple, presente continuo. Luego vienen adverbios de frecuencia y adverbios. De esos, cuando tú lo abras, vas a encontrar la clase, es decir, el contenido que debes de estudiar. Y dentro de ese contenido también vas a tener ejercicios interactivos. Tú contestas el ejercicio y al final del ejercicio te va a decir checar respuestas o checar resultado. Tú le das ahí checar resultado o checar respuestas o check y te va a dar tu resultado del ejercicio. Le tomas captura de pantalla y ese es el que vas a poner en tu Word o tu PDF. Ese es uno. De esos temas que tienes en la unidad uno, tú nada más escoges 3 resultados. De todos los ejercicios que hagas, nada más 3. A eso les tomas captura de pantalla, los pones en tu hoja de Word y ese es el portafolio de evidencias que me tienes que subir. ¿Sí quedó Ok, Doc, muchas entendido? gracias, sí. Todo entendido. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Recuerden que también al final de nuestra clase, así que tengamos muy breve, es para que ustedes me hagan cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario que deseen hacer para poder encontrar una solución. Profesor, tengo Sí, una duda.
Sí, dime, ¿Hasta Nicolás. cuándo se sube el portafolio de evidencias? Lo El- puedes subir ahorita ya, si ya lo tienes, ya lo puedes subir. La ok, fecha límite es el 9. Después del 9, pues ya no lo puedes subir. Bueno, a lo mejor lo puedes subir, pero a lo mejor ya no me da tiempo de revisarlo. Por eso, antes del 9, y ahí decía en su calendario, decía que después de la fecha límite, pues ya es un poquito difícil volver a revisar los trabajos entregados. Entonces, Nicolás, tienes desde este día hasta el día 9 para poderlo entregar. ¿Sí? ok, muchas gracias, Nada maestro. más es subirlo ahí a la plataforma, Nicolás, porque en sí lo realizas en casa. Pero también hay Ok, una actividad integradora, hay que checar ahí en el foro, ¿sí? ¿En qué consiste esa actividad integradora? Porque recuerden que esa les da una calificación aparte. Hay que subirla también ahí al mismo foro, por favor. ¿Sí? En el mismo foro donde suban el portafolio de evidencias, van a subir la actividad integradora. ¿Ok? Si ya lo subieron, sí, muchas gracias. dicen, ay, ya lo subí y no subí este. Bueno, te vuelves a meter como si fueras a enviar un archivo nuevo y lo subes. ¿Sí? Por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Profesor, Sí. la captura bueno, de este juego que hicimos, ¿se lo tenemos que enviar o algo como evidencia? Ah, no, si quieres, ponlo en el portafolio de evidencias, Ah, ¿sí? ok. Pero no es necesario, ¿sí? Cuando terminamos el Kahoot, lógicamente les manda una notificación, ¿sí? Pero no es muy necesario y no te voy a decir que no se los pongo como una evidencia del trabajo que estamos realizando, porque como se los dije al iniciar el Kahoot, tengo la versión básica, entonces nada más me permite 40 participantes. Y el día de hoy tenemos 61, ¿sí? En esta clase. Entonces, si se los pido como evidencias, ¿qué va a pasar con los otros 20? Ah, ok. ¿Sí? Esa es la circunstancia por la cual no es necesaria, pero te lo agradecería, Alexa, si lo subes ahí en el portafolio. ¿Sí? Como Muchas dejar gracias. evidencia de que sí se hizo un ejercicio. Ah, ok, gracias. ¿Sí? No, gracias a ustedes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Pre- Doctor, Mande. ¿cómo lo puedo encontrar en YouTube para ver sus clases? Esas está en Mediateca FO, Ah, ok, gracias. Mediateca FO, ¿sí? Yo no subo las clases, yo las mando a la coordinación y la coordinación se encarga de subirlas. A veces tarda un poquito, unos 3 o 4 días, ¿sí? Se los comento porque van a decir, maestro, pero usted ni aparece. No, porque lo sube la coordinación. ¿Sí? Pero ahí también se ha dado el caso de que ya cuando está la clase, yo se las envío en el grupo de WhatsApp, el enlace, ¿sí? Pero pueden entrar a Mediateca, FO, y hay que checar nada más la fecha para que sea la clase del día de hoy o la clase pasada. Por ejemplo, la clase pasada del sábado pasado aún no la suben, pero eso es por cuestiones de la coordinación. La coordinación tiene el canal. ¿Sí? No, no es mi canal, sino es el canal de la Mediateca. ¿Alguna otra duda? Gracias. Recuerden, cuando no puedan asistir, mándenme un WhatsApp, pero a tiempo o el mismo día que se les presente la circunstancia. Maestro, hoy no puede entrar, discúlpeme. Gracias. Y mándenme su nombre y su nombre nada más y su grupo si es posible. Porque a veces nada más me dicen, no puede entrar. Y cuando checo arriba el número telefónico, dice ahí, Jime. Y entonces digo, ¿Jime quién? Sí, Jime del 352 o Jime del 362 o Jime del... ¿Sí? Entonces, ayúdenme con eso, por favor, para evitar situaciones confusas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Okay. Thank you so much for your time and your attendance to this class. See you next Saturday. Bye bye. Have a nice day. Thank you. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Profe, Mande. bueno, yo sí tenía dos preguntas. Sí, dime, Liz. Eh,
Mi pregunta es que si al foro tendremos que subir dos cosas, es el portafolio de evidencias y el resultado de la actividad integradora, ¿verdad? Bueno, no el resultado, la actividad integradora. Ah, ok. La Y actividad la segunda. integradora, por ejemplo, te va a decir, escribe tu rutina diaria, al Ah, menos ok. 10 actividades. Es Ok. un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Y entonces ese es el que subes. Y subes tu portafolio en la unidad 3, en la unidad 1, 3 y 5. Es donde nada más tenemos la actividad integradora. En las actividades 2, 4 y 6 únicamente vas a subir el portafolio. Ah, ok, ok. ¿Sí? Eso Ok. lo tenemos también, ¿sabes qué? Checa tu correo en los archivos adjuntos que les envié. Ahí hay uno que dice calendario. Y si checas el calendario que estuvimos analizando la clase pasada, ahí te dice en qué unidades vas a entregar la actividad integradora y en qué actividades no. Ok, profesor. Liz, tu segunda pregunta, ¿no? ¿O Ah, ya quedó? era eso, de ¿Ya que si el quedó? portafolio de evidencias era para cada unidad. Sí, para cada unidad sí, el portafolio de evidencia sí. Ok. La actividad integradora no. La actividad integradora nada más en la unidad 1, en la 3 y en la 5. Porque les comentaba que ahí, cuando tú abras el foro de la unidad 2, va a tener ahí actividad integradora, pero no la vas a hacer. La Ok. 2, la 4 y la 6 no tienen actividad integradora. Está en la plataforma, está descrita, pero no la vas a hacer. Lo reitero. ¿Ok, Liz? Sí, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Ahora sí. Goodbye. See you next class. Thank you. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Taili. Hasta luego. Hasta luego. Oiga, profe, yo tengo una duda. Mande. ¿A qué se refiere con el portafolio de evidencias? Es que no pude entrar a la sesión de la semana pasada. Ok, Arturo. El portafolio de evidencias, mira, en cada unidad de estudio, tú vas a tener un contenido. Vas a tener diferentes temas. Por ejemplo, en la unidad 1 tienes 3 temas. De esos 3 temas, cuando los abras, vas a tener la explicación y vas a tener ejercicios sobre cada uno de esos temas. ¿Ok? Cuando tú desarrolles algunas de esas actividades de ejercicios, ¿sí? Al final te va a traer un botón que dice checar respuestas o check o revisar. Le das a ese botón y la plataforma te va a arrojar un resultado. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, profe. Ok. A ese resultado le tomas la captura de pantalla y entonces lo pones en un Word, ¿ok? O en un PDF, como tú quieras. Bueno, te vas al segundo tema, haces los ejercicios, eliges uno de esos ejercicios y también cuando ya te dé el resultado, lo anexas a la hoja de Word que ya estabas formando o en donde tienes la primera captura. Y entonces ya tienes 2 capturas. Te vas al tercer tema de la unidad. Realiza los ejercicios, escoges uno de ellos y lo pones en tu hoja de Word o de PDF, ¿sí? Arriba de esa hoja le pones tu nombre y le pones el grupo, así como está aquí, Martínez, Guzmán, Arturo, 342A, por ejemplo. Pones tus 3 capturas de pantalla y ese es tu portafolio. Ese lo subes al foro. Cuando entres a la unidad, después de los temas que tienes que estudiar, en la parte de abajo inferior tienes ahí un botón que dice Foro de la unidad o ir al foro. Ahí le das y entonces ahí va a aparecer, cuando ya esté abierto, va a aparecer la actividad integradora que vas a hacer en esta unidad, que sí vamos a hacer actividad integradora, y va a aparecer también, sube aquí tu portafolio. Lo subes ahí, ¿sí?
Ahí subes tu archivo nada más. Ese es el portafolio de evidencias. Ah, ok, muchas gracias, profe. Sí, para servirte, Arturo. Gracias, con permiso y buen día. Buen día, cuídate.